Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
So, as we do on such occasions, we will read and discuss something from Bhagavad-gita. Както правим в такива случаи, ние ще прочетем и ще дискутираме нещо от Bhagavad-gita. Bhagavad-gita, Takava Kakvato E. Jai. I just read. Kakava Kakvato E. Yeah. Yes. Yeah. You may be wondering why we have this table with Prabhupada's books. Може би се чудите защо имаме тази маса тук с книгите на Шрила Прабхупад. Well, do you want to guess? Можете ли да се сетите? Защо? One of my god sisters recently announced that she had wonderful experience when she would give a lecture, Sunday program, Sunday peace program, that she would have Srila Prabhupada's books next to her. Една от моите духовни сестри наскоро сподели, че имала прекрасно преживяване, когато дава лекции на недавна програма и има книгите на Шрила Прабхупада до нея. As a special impetus for the guests, for everyone to consider, even if they already have the books, to acquire more books. Като специална покана към гостите да си вземат книга, дори ако вече имат тези книги, въпреки това да си вземат още. Okay, first a question, how many of you have read something of the Bhagavad-gita? Първо един въпрос. Колко от вас са чели нещо от Bhagavad-gita? Okay, very good. How many of you read all of the Bhagavad-gita? А колко от вас са прочели цялата Bhagavad-gita? Okay, most of you. Right. How many of you have read the Bhagavad-gita more than once? А колко от вас са чели Bhagavad-gita повече от веднъж? That's also good. Keep reading. Това също е добре. Продължайте да четете. All right, I thought we can start with a quite famous verse of Bhagavad-gita. Аз си мислех, че може да започнем с един много известен стих от Bhagavad-gita. Yeah, see, we have high tech here, so we can all read. Виждам, че всички може да го прочетете. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from chapter 10, called The Opulence of the Absolute, and this is verse number 9. Четем от 10 глава, Съвършенството на Абсолюта, текст 9. So we can repeat together a few times. Може да повторим няколко пъти. Mat-citā mad-gata-prāṇā. Mat-citā mad-gata-prāṇā. Mat-citā mad-gata-prāṇā. Mat-citā mad-gata-prāṇā. Bodhayantaḥ parasparam. Bodhayantaḥ parasparam. Bodhayantaḥ parasparam. Bodhayantaḥ parasparam. Kathayantaś nityam. Kathayantaś nityam. Kathayantaś nityam. Kathayantaś nityam. Tuṣyanti ramanti tuṣyanti ramanti tuṣyanti
tuṣyanti ramanti mac-cittā mad-gata-prāṇā mat-citā mad-gata-prāṇā bodhayantaḥ parasparam bodhayantaḥ parasparam kathayantaś nityam tuṣyanti ramanti mac-cittā mad-gata-prāṇā mat-citā mad-gata-prāṇā bodhayantaḥ parasparam kathayantaś nityam tuṣyanti ramanti Mac-cittā mad-gata-prāṇā bodhayantaḥ parasparam kathayantaś nityam tuṣyanti ramanti mat-citā mad-gata-prāṇā bodhayantaḥ parasparam kathayantaś nityam tuṣyanti ramanti mat-citā mad-gata-prāṇā bodhayantaḥ parasparam kathayantaś nityam tuṣyanti ramanti How do you say? River over? Много добре. Много добре. Okay. What's it mean? Какво означава това? Should we do the let's just do translation and then the first paragraph. Ще прочетем превода и първият параграф на коментара. Мислите на моите чисти предани са насочени към мен. Животът им е посветен на служене на мен. Те изпитват висше удовлетворение и блаженство да се посвещават един друг в разговори за мен. Пояснение. Чистите предани, чието характерни качества са споменати тук, са напълно заети с трансцендентално любовно служене на Бога. Мислите им не могат да бъдат отклонени от лотосовите мъзе на Кришна. Разговорите им са само на трансцендентални теми. В този стих са описани типичните признаци на чистите предани. Те са заети 24 часа в денонощието с възхвала на качествата и забавленията на Върховния Бог. Сърцата и душите им са постоянно потопени в Кришна и те изпитват удоволствие да разговарят за Него с другите предани. Tasmai Shigurave Mukam Gharadivachalam Bangum Angayate Yiri Tatpiva Tamaham Vande Shigurum Ginatam. Did you know that Srila Prabhupada, when he had practically completed his whole Bhagavad-gita with the purports and everything, that at one point someone stole the manuscript? Знаете ли, че когато Шрила Прабхупада приключил, почти завършил своя коментар върху Бхагавад-гита, някой откраднал неговия ръкопис? Чува ли сте? Yeah, you didn't know that.
he was in South, he was living in Calcutta, and then he went to Chennai, and he met someone who was interested to publish it. Той живя в Калката и отишъл в Ченай и се срещна с един човек, който имал интерес да публикува неговата гита. And then when he came back to Calcutta, the manuscript was gone, and there was only one copy. И когато се върнал обратно в Калката, ръкописът бил изчезнал, а той имал само едно копие от него. Gone. Изчезнал. Shezno. And what did he do? He started over. И какво направил той? Започнал от начало. So we can be glad that he started over. И ние може да сме много щастливи и да се радваме, че е започнал от начало. This verse comes within a group of what are identified as 4 verses, sometimes called the Chaturshloki Bhagavad-gita. Този стих е част от една група стихове, които понякога се наричат Chaturshloki Bhagavad-gita. We live in a time when everyone's busy, nobody has time, busy, no time. Ние живеем във време, в което всеки е много зает, няма време. That's our mantra. Това е нашата мантра. So for us in this age, Krishna makes it easy. Actually, he reduces so much Vedic knowledge to Bhagavad-gita, which is only 700 verses. And then within that, if that's too much, then we have the Chaturshloki. И Кришна прави специални стъпки за нас. Той синтезира цялото ведическо знание в Бхагавад-гита, което е само 700 стиха. И дори вътре в гита, той синтезира всичко в тези 4 шлоки. Yeah, we see this sometimes condensations, expansions. For example, there's Chaitanya, Sri Chaitanya Mahaprabhu's Shikshashtakam, which is only 8 verses. Имаме, например, виждаме други примери за такива обобщения. Например, Шикшаштака на Шри Чайтanya Махапрабху е само 8 стиха. And we have Rupa Goswami, Srila Rupa Goswami's Upadeshamrita, 11 verses. Имаме Рупа Госвами, неговата Упадешамрита, която е само 11 стиха. Netarayit. What's this letter? Netarut na Yata. Okay. Nastavlenyata. 11 verses. 11 стиха. One of my god brothers is Hanumat Preshika Swami Maharaj. Един от моите духовни братия е Hanumat Preshika Swami Maharaj. This is his favorite book. Това е неговата любима книга. And he calls it 5 minutes with a genius. И той я нарича 5 минути с един гений. If you read, of course there's also Prabhupada's commentary, but if you just read the 11 verses, you've just associated for 5 minutes with the genius who is Rupa Goswami. И разбира се, има ги коментарите на Шрила Прабхупада, но ако просто прочетете 11 стиха, тогава вие сте общували 5 минути с гения, който е Рупа Госвами. How many of you have read? Колко от вас сте чели тази книжка? You haven't read? Oh, this is so often we get these kind of condensations of sort of what Srila Prabhupada called Krishna consciousness. И ние често имаме такива обобщения, като какво е това Кришна съзнание, Шрила Прабхупада ги обобщава. But then there's also expansions. Again, the Bhagavad-gita. But then what is the Bhagavad-gita is one small portion of what? The Mahabharata. И също имаме и такива по-разширени обяснения, като например Бхагавад-гита е
какво е Бхагавад-гита? Тя е просто една малка част от Махабарата. And then you've been hearing about Mahabharata from Krishna Dharma Prabhu, I think. И ние чуваме за Махабарата от Кришна Дарма Прабhu. And then the Bhagavatam, what is the Bhagavatam? One way to understand it, it's a commentary on the Mahabharata. И какво е Бхагаватам? Един начин да разберем Бхагаватам е, че той е коментар върху Махабарата. Yeah, especially Canto 1, but the whole Bhagavatam. Специално песен първа, но целият Бхагаватам. Of which we have how many cantos here? 4? Yeah. And there's 12 cantos altogether. So when we get the whole thing, right, it's gonna be a quite tall stack of books. Тук имаме само 4 песни, ако имаме всички 12, тогава това ще бъде една доста висока купчина книги. So, you want to read all these books, sorry, you'll have to quit your job and just sit at home all day and read. И ако искате да прочетете всички тези книги, съжалявам, трябва да си напуснете работата и да стоите вкъщи цял ден и да четете. Let the bills pile up, who cares? Нека сметките да се натрупат, кой му пука. That's what Sanatana Goswami did. He just didn't go to work. He told the boss, who was the king, sorry, I'm sick. Това е което Санатана Госвами направил. Той спря да ходи на работа и казал на своя шеф, който бил всъщност царя, казал му, съжалявам, аз съм болен. And after a while, the king started getting suspicious, and he sent his vaidya, his doctor, to inspect, to see is he actually sick. И след известно време царят започна да подозира, има нещо нередно, и изпрати своя лекар да провери дали наистина Санатана Госвами е болен. Well, if he's sick, it's a special kind of sickness. Ако той изобщо е болен, това е някаква специална болест. It's a love sickness. Това е любовна болест. It's the sickness of bhakti. Това е болестта на бхакти. And that sickness can be very dangerous. И тази болест може да е много опасна. It can also be contagious. Също тя може да е заразна. Zarazna? Yeah. Sounds dangerous. And in one sense, that's what this verse is talking about, the danger of devotional service. И в известен смисъл, това е за което говори този стих, за опасността от преданото служене. The revolutionary character of devotional service. Революционният характер на преданото служене. I want to back up one verse to verse number 8, which is the first of these 4 verses, so we get the context. Искам да се върна един стих назад, до стих 8, който е първият от тези 4 стиха, за да получим контекста. So Krishna is speaking to Arjuna. He's in the garb. He's looking like, he's acting like a chariot driver. Кришна говори на Арджуна и той изглежда като един колесничар. But what is he saying? He's saying quite amazing things. Но какво казва той? Той казва доста удивителни неща. In verse 8 he claims, I am the source of all spiritual and material worlds. В стих 8 той казва, аз съм източникът на всички духовни и материални светове. Now usually if you would meet someone who would tell you this, the first thing you think to do is to call an ambulance. Ако срещнете обикновено някой, който ви каже това нещо, първото нещо, за което си мислите, е да извикате линейка. And have the men in white coats come and pick up this person and take to some clinic. Да накарате хората с белите престилки да го вземат този човек и да го закарат в някаква болница. Well, but of course that wouldn't apply here. We're speaking of none other than Bhagavan, the Supreme Person, and he explains that
if someone appreciates this about him, then what's that person going to do? That person will engage in devotional service, and he'll worship with all his heart. Обаче, естествено, в този случай това не важи, защото ние в момента си имаме работа с не друг, а Бхагаван, върховната личност, и той казва, че ако някой разбере това за него, че той е източникът на всички материални конституции, той ще се ангажира в преданно служене и ще го обожава с цялото си сърце. As we all know, we live in an age of skepticism. Както всички знаем, ние живеем в епоха на скептицизъм. And in this age, when someone hears such a claim as this, they think, I don't believe it. В тази епоха, ако някой чуе твърдение като това, той казва, аз това не го вярвам. Or someone will say, that's what the Hindus say, but I have my God. You have your God, I have my God. Или той ще каже, това е което индусите казват, обаче аз имам мой Бог. Ти си имаш твой Бог, аз имам мой Бог. Now it's true, there is a level of bhakti, of devotion, where one sort of authentically has that feeling, this is my God. But then one's no longer thinking God, one is more thinking simply, he is mine. Разбира се, има на такова ниво в бхакти, когато преданият наистина си мисли, това е моят Бог. Обаче тогава той не го вижда вече толкова като Бог, той просто си мисли, той е мой. So unfortunately, even those persons who have a religious inclination have a sense of separateness. There's us and there's them and there's those over there, and we're all different. За съжаление, дори хората, които имат религиозни наклонности, те имат едно такова чувство за отделеност. Ние сме си ние, а те си те и ние сме различни. But what Krishna's really suggesting here is that we could all rise above these differences. Но това, което Кришна предлага тук, е ние всички да се издигнем отвъд тези разлики. Someone may not like to refer to God as Krishna. Okay. Някой може да не иска да нарича Бога Кришна. Окей. Okay. Bulgarian. Another Bulgarian word. Okay. So then, all right, let's just use a generic term. In English, people say God. In Sanskrit, they will say Bhagavan. Добре, тогава нека да използваме общ термин. Хората на английски казват и на български казват Бог, а на санскрит е Бхагаван. Yes, Bog. That's fine. That's okay. Why not? Това е добре. Защо не? So then, what Krishna's saying in this verse that we're reading is, once we appreciate that everything is coming from a source of a supreme person, then what? Then there's a consequence to that, to really appreciate that. И в този стих, който четем днес, сега, Кришна казва, веднъж, когато някой приеме, че има източник, върховен източник на всичко, Бога, тогава има следствие на това нещо. And this verse can also be considered as 4 stages of this process, what one does if one takes seriously the claim that there is one supreme being behind everything. Този стих обяснява, че има 4 различни нива или етапа на това, което се случва, след като човек осъзнае, приеме, че има един върховен Бог, който е зад всичко. Of course, some people say, why only one supreme person? Maybe it was a committee that created the world. Разбира се, някои хора казват, ама защо да има една върховна личност? Може би има комисия, която създава всичко. Actually, that would explain a lot. Всъщност, това би обяснило много неща. About how terrible the world is. За това колко ужасен е света. No, committees, they have different ideas and then they come up with some crazy solution.
тези комитети, комисиите имат различни идеи и те обикновено вземат някакви ужасни решения. Well, that, of course, anyway, some people have considered, some philosophers have also considered that possibility. Някои хора и някои философи са обмислили тази възможност. But most serious theologians have concluded, no, that doesn't really work. There has you can't have two or more competing sources of reality. That it doesn't make sense. Но повечето теолози са заключили, че не. Всъщност не може да имаш повече от един източник на реалността. Това просто не е логично. You run into logical problems. Ако приемеш това, тогава ще се сблъскаш с логически проблеми. So, okay, one source, so then what? What do we do? Mat-cittāḥ, mad-gata-prāṇā. И така, добре, имаме един източник, тогава какво правим тогава? Мат-cittāḥ, mad-gata-prāṇā. Now, what I want to suggest is, let's try to think of this in non-sectarian terms. Това, което аз предлагам, нека да мислим за това в несектантски начин. Yeah, in a non-sectarian way. Yeah. So, the idea is, first step in God realization is to look within. Идеята е, че първата стъпка в реализацията на Бога е да погледнем навътре. Because God is within. That claim, that every serious tradition will say one way or another. Защото Богът е вътре. Всяка сериозна традиция ще се съгласи с това по един или друг начин. And cittā, it means the consciousness, the mind, the intelligence, everything together. Mac-cittā, make it mine, the Lord's. И чита, съзнанието, осъзнатостта, мад-cittāḥ. Кришна казва, направи го мой. Everybody's got a mind, everyone's got a consciousness. That's kind of what being human is about. Всички имаме ум, всички имаме съзнание. Това е една от атрибутите на човешкото същество. Yes, no, some not. Да, не. Yeah, that's true, especially nowadays. Even in Bulgaria. Yeah. Това е истина, специално в наше време, дори в България. I don't know. But mad-gata-prāṇā, in China, sometimes, actually, I visit China sometimes, and they talk a lot about qi. Qi is kind of equivalent to prana. Аз посещавам Китай от време на време и там те говорят за чи. Чи е нещо като еквивалента на прана. And you'll see thousands of people in the early mornings, they go out in the parks of the cities and they perform tai chi and qigong. И може да видите хиляди хора сутрин рано, те отиват в парка и правят тай чи или чигун. Some of them are very creative. Някои от тях имат доста креативни. Yeah, you'll see older ladies, they'll just be standing there going. Or they have their own little exercise. But some of them are really expert Tai Chi. Може да видите някои стари дами, те правят тези неща, доста интересни техници и упражнения, но някои наистина са много опитни в тай чи. So there is this idea that the energy, the life energy, which they call chi, which in Sanskrit is called prana, is in some sense or other ourselves. Има тази идея, че тази енергия чи, която на санскрит се нарича прана, е всъщност самите нас. And so here it says mat-gata-prāṇā. Gata means gone. Гата, мад-гата-прāṇā. Гата означава изчезнал, тръгнал се. So having dedicated those whose very life air is dedicated to me, to the Lord. Тези, чието жизнен въздух е посветен на мен, на Бога. Okay, so this is step one
in what's going to be a 4-stage process. Step 1 is using consciousness and using life air for the Lord who is within. Това е стъпка 1 в този процес. Това означава да използваме нашето съзнание и нашия жизнена сила, жизнен въздух за Бога. Now, elsewhere, Krishna explains, he's our friend. На друго място Кришна обяснява, че той е наш приятел. Actually, he's our best friend. Всъщност той е нашият най-добър приятел. So, if you have a really good friend, you really care about that person. И ако имаш наистина добър приятел, ти наистина си загрижен за тази личност. Strangely enough, most of the time, we don't care about our best friend who's here. Доста странно е, че по-голямата част от времето ние всъщност не пукал за нашия най-добър приятел. Who's trying to help us, trying to guide, trying to protect us, and we're just kind of, I don't know. Който през цялото време се опитва да ни помогне, да ни защити и ние така си викаме, не знам, аз и го игнорирам. There is no God. Няма Бог. I am God. Аз съм Бог. Ishvaroham maham bogi siddhoham balavan sukhi. Krishna imitates the demon in the 16th chapter. В 16-та глава Кришна имитира демоните. Казва ги това. I am the Lord, Ishvaroham. Aham bogi, I am the enjoyer. Аз съм Богът, Ишварохам, и аз съм наслаждаващия се. Siddhoham, I am perfect. Сидохам, аз съм съвършен. Oh, nobody appreciates that I'm perfect. Oh well, try again. Никой не оценява, че аз съм съвършен, ще се опитам отново. Okay, Balavan, I'm very strong. Балаван, аз съм много силен. And no, that didn't work very well. Okay, Sukhi, I'm happy. Това също не е проработено добре. Добре, Суки, аз съм щастлив. See how happy I am? Вижте колко съм щастлив. Okay. So all these false attempts. So Krishna says, mat-cittā, mad-gata-prāṇā, giving it all to the Lord in the heart. И Кришна казва, всичко това да го дадем на Бога в сърцето. So first of all, looking within, and then stage 2, bodhayantaḥ parasparam, going out and enlightening. Bodhayantaḥ literally means causing to awaken. Значи първо се глеждаме вътре и след това излизаме навън. Бодхаянта означава да просветляваш. Yeah. So to awaken. Да събудиш. Buddhish, yes. Bod, intelligent. And then parasparam, very interesting word. И думата параспарам, много интересна дума. It comes to mean back and forth, and it kind of sounds like that. Тя означава напред-назад и така звучи също параспарам. So this is something you don't do by yourself. You have to do it with at least one other person. Това е нещо, което ти не правиш сам. Трябва да го правиш с поне още една личност. Yeah, you enlighten, you awaken, you enthuse someone else. That person similarly enthuses you. Ти вдъхновяваш, пробуждаш друга личност и по подобен начин тази личност те ентусиазира тебе. Now, in Prabhupada's purport, his focus is on the Vaishnavas, the pure devotees. Коментара на Прабхупад, неговия фокус е върху вайшнавите, чистите предани. That this is what devotees like to do. They like to discuss with each other about Krishna. Че това е което преданите обичат да правят. Те обичат да дискутират помежду си за Кришна. And that's specifically mentioned in the third line, which is really this kind of third stage. Kathayantaś nityam. They also talk about, they talk about me. И това се подчертава в третия ред, kathayantaś, че това е третото ниво всъщност, че те говорят за мен. When do they do this? Кога те правят това? Nityam.
And Prabhupada says later, or does he say it in this part? Yeah, in this paragraph we read, he says 24 hours daily. Нитям, Шила Прабхупад пише в този коментар, те са взети 24 часа. This is when everyone gets a little bit scared. Това е момента, в който всички малко се оплашват. These Hare Krishnas, they're so fanatical. Тези Харе Кришна са толкова фанатични. They want to do this 24 hours a day. Те искат да правят това 24 часа на ден. Maybe once a week, okay, but 24 hours a day, come on. Може би веднъж в седмицата, 24 часа на ден. We have more important things to do. Ние имаме по-важни неща за правене. For example, what do we have to do? Well, we have to play some computer games. Например, ние какво трябва да правим? Ние трябва да играем някакви компютърни игри. And we have to, anyway, do all the things that people do. И Wasting time. както и да правим всички неща, които хората правят, да си губим времето. Shukadeva Goswami says, Nidraya priyate naktam yavaina chavavaya diva charte hayarajan kutumba bharanenava. Says, day and night they're engaged. In the daytime they're working very hard, and in the night they're sleeping. Шукадева Госвами казва, ден и нощ те са заети постоянно, през деня те работят много тежко, а през нощта те спят. And of course, in between all of this, there's eating. И разбира се, помежду другото, между тези две неща, има ядене. And what are people eating? We will not discuss. И какво хората ядат, ние няма да дискутираме. That's another story. Това е друга тема. And what are they talking about? И за какво си говорят, That we will also not discuss. също няма да го Because обсъждаме. we don't want to get depressed. Защото не искаме да се депресираме. One of the special gifts we have as human beings is the power to speak. Един от специалните, наистина специални дарове, които имаме като човешки същества, е способността да говорим. Specialni. Noble. Special. Noble. Noble. Yeah. Anyway. But what do? We waste it. We waste it on silly things. Но как го използваме, ние го похабяваме за глупави неща. Kathayantaś mam nityam, always speaking about Krishna. And this means glorification. This means that Lord who is in the heart, finding how wonderful that Lord is, and speaking about that. И kathayantaś, да говорим постоянно за Кришна, това означава да го сваляваме. Това означава този Бог, който е в сърцето, да хвалим неговите качества. Have you ever felt that something wonderful has happened to you in your life? Чувствате ли, усещали ли сте по някое, че нещо прекрасно ли се е случило в живота? Да. So what if you would give credit for that wonderful thing to the Lord? Какво ако вие дадете заслугата за това прекрасно нещо, което ви се е случило на Бога? We say, give credit where credit is due. И казваме, дай заслугата където трябва, на когато трябва. So that's the third stage. And what I want to suggest now is that if we keep in mind this idea of non-sectarian Krishna consciousness, God consciousness. Това е третото ниво. И ако ние трябва да държим в ума си тази идея за не сектантско съзнание, за Бога, Кришна съзнание, then we might start to think about how it might be possible to apply this principle in relating to persons who are not practicing Vaishnavas. ние тогава може да започнем да си мислим как е възможно да приложим този принцип към хора, които не са практикуващи вайшнави. You know, we get this idea that we have this notion of preaching. Ние имаме тази идея за проповядване.
Ooh, yeah. And we usually think of this as something where we go like this. We wave our fingers and we say, it's like this, it's like this. And we expect others to go, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. И ние си представяме, що означава така да ги получаваме хората и да постоянно да им говорим някакви неща с пръст и те да реагират така, о, така ли, о, да, о, не, о, да. But what if we thought of it in a different way? What if we thought this other person is also God conscious, more or less? Но какво ако ние си мислим, разсъждаваме по друг начин, че този човек срещу мен, той също е осъзнат за Бога, повече или по-малко. And what we want to do is to be an instrument for enlivening this other person in their God consciousness. And who knows, this person might also enliven us. И да си мислим, да се молим, ние да станем инструменти, за да можем да го просветлим тази личност и може пък и той също да ни просветли. Yeah. Кой знае? Interesting notion. So this then ends in this verse. The last line, the last stage, is describing the result of all things. И краят на този стих, последната част, обяснява резултата на този процес. Because we all want results, right? Why are we doing this? We want something from it. Защото ние всички искаме резултат, нали? Защо правим това? Защото искаме резултат. So the first result, tuṣyanti, they are satisfied. Първият резултат е tuṣyanti, те са удовлетворени. There was a popular song back when I was a young student. I can't get no satisfaction. You know this? Of course. It's very bad English grammar. I can't get no double negative. It's very crude English. Тази песен има много лоша английска граматика и твойното писание е много зле. Група английски. So yeah, that's material life. No satisfaction. How can there be satisfaction? By this process. И това е материалният живот. Няма удовлетворение. Как може да има удовлетворение? Чрез този процес. And with satisfaction tuṣyanti comes ramanti, enjoyment, real enjoyment. И с tuṣyanti и удовлетворение тогава идва раманти, истинско наслаждение. It's not the it's a finer kind of enjoyment than most people consider to be enjoyment. Това е по-фин тип наслаждение в сравнение с това, което повечето хора приемат за наслаждение. But this is exactly what Krishna is inviting us to do, is to become refined, to become cultured. Но това е точно това, което Кришна ни кани да станем. Той иска да станем рафинирани, културни хора. And if we don't know how this is all going to work, Krishna reassures us in the next verse. И ако ние не знаем как точно това ще се случи, Кришна ни уверява в следващия стих. Essentially he says, don't worry, I'll help you. Това, което той казва в общи линии е, не се тревожи, аз ще ти помогна. All you have to do is keep trying. Всичко това, което ти трябва да направиш, е да продължаваш да се опитваш. There's probably popular songs about that too. But anyway. On the negative sense, but I try and I try and I try and I try, but I can't get no satisfaction. Anyway, you can see where I came from. So, tesham satata yuktanam. The word yukta is related to the word yoga. Тешам сатата юктанам. Думата юкта е свързана с думата йога. Of those who are yogad, those who are connected. When? Satata, constantly. От тези, които са йога или свързани, кога? Постоянно. And who are trying sincerely, bhajatam priti-purvakam, you can say it's just, sincerely trying. И тези, които искрено се опитват
then comes the good news. Tadami buddhiyogam. The Lord says, I give buddhi yoga. I give connection of intelligence. За тези хора имат добри новини. Бог казва, аз им давам буди или интелигентност. And if one's still not so sure about this, Krishna says in the final verse of the 4, he says, don't worry, I'm going to illuminate you in your heart. And the reason is because Tesham eva anukam partam. Krishna says, I have feeling for you. И ако ние продължаваме да не сме сигурни, тогава в последния стих от тези 4, Кришна казва, не се тревожи, аз ще те просветля от сърцето вътре. И защо? Защото аз имам чувства към теб. Kampa literally means shaking. Кампа буквално означава треперене. Anukampa means ongoing shaking. Анукампа означава постоянно треперене. And it comes to mean something like compassion, a feeling of compassion. И означава нещо като чувство на състрадание. So in effect, Krishna is saying, I care about you. В резултат Кришна казва, аз съм загрижен за теб. That's pretty amazing. Това е доста удивително. So much of the time we think, even if there's a God, what does he care about me? Повечето време ние си мислим, дори да има Бог, на него какво му пука, специално за мен. He's too busy. Той е прекалено зает. And there's no point even in offering prayer because he's not going to listen. И дори даже няма нужда да му се моля, защото той няма да ме чуе. That's not what Krishna says. He says, I care. I care so much that I'm going to actually illuminate. I'm going to destroy the ignorance in your heart. Това не е което Кришна казва. Кришна казва, аз съм загрижен за теб и толкова много е загрижен, че аз ще унищожа, ще разсея мрака на невежеството в твоето сърце. Yeah. But the main point I want to make is see if it's possible to think about all of this in a context of relating with others who may not be, full-on Hare Krishnas. Но основното нещо, което аз искам да кажа, е да се опитате да видите как това може да го свържете с другите, които може да не са Харе Кришна. The Bhagavad-gita is a dialogue. It's Arjuna speaking with Krishna. That's dialogue. Bhagavad-gita е диалог. Арджуна говори с Кришна. Това е диалог. And we're always having dialogue. We're talking with others, and sometimes we're having dialogue inside our heads. И ние постоянно имаме разговори, диалози, ние говорим с другите. Понякога даже имаме диалог вътре в нашата глава. Maybe most of the time, dialogue is going on here. Може би всъщност повечето време вътре има един такъв диалог. So we can kind of stretch, we can bring the dialogue of Bhagavad-gita out for others to participate in. И ние може да изкараме, да разтегнем този диалог от Bhagavad-gita и да се опитаме да включим други хора в него. That means we need to be very knowledgeable in Krishna's words ourselves. Това означава, че ние самите трябва да сме много добре запознати с думите на Кришна, да имаме знание за тях. In such a way that they become, we say, internalized. По такъв начин, че това знание да стане, да бъде, както се нарича, вътрешно, да не бъде станало естествено. Digested. Да сме го смелели вече това знание. Yeah. We want to not just read, but we want to digest. Ние не искаме просто само да четем, искаме да смелим това знание. And that's a lifetime process. That takes time, patience. И това е процес, който продължава цял живот. Той отнема време, изисква търпение. And the enthusiasm, you will feel rewarded for that effort
when you find ways to talk about these things with others, not like this, but in a way of exchanging with others. И наградата, този ентусиазъм, този процес, вие ще го усетите, когато намерите начин да говорите с другите, не така като ги получавате, а като имате като имате такъв истински разговор, диалог с тях, да обменяте. Yeah, something like that. Good. I think I'll stop there. Hare Krishna. So, maybe someone has a question. I don't know what's our schedule. Should we start now? Okay. Има ли въпрос? And otherwise, I'll just say again, we have a table of books, just to remind you, as you all know, there are all these books. И че така ще ви напомня отново, че имаме една маса с книги, тук просто да ви напомня, че Christmas is coming soon, Коледа идва скоро. so you can get Christmas presents. But do your, we say in America, do your Christmas shopping early. В Америка ни казваме, купете подаръците за Коледа рано. In America, they're completely mad during December. В Америка те се напълно полудяват през декември. It's become, I don't know here, but in America, it's totally commercialized. Не знам за тук, но в Америка е напълно комерциализирано. So, do your Christmas shopping early. Okay, why not? Give a Bhagavad-gita to someone. Подарете Bhagavad-gita на някой. And that could be the beginning of a dialogue with him. Please read this book and then let's discuss. И това би могло да бъде началото на разговор, диалог с него. Моля те, прочети тази книга и нека след това да обсъждаме. And tell them, don't worry about chapter 1. И не се тревожи за първа глава. I know it's full of very strange names. Don't worry about the names. И знам, че е пълна с много странни имена. Не се тревожи за тези имена. Right? Because so many get scared. They read all these names. Oh, what am I getting into? Защото много хора се страхуват, притесняват. Те четат те имена и си викат, какво се забърква? So you can tell them, you can start, you can read the introduction, but you can go to chapter 2. И може да им кажете, прочети интродукцията, обаче след това иди направо на глава 2. And later, eventually, you can go back to chapter 1. И след това, накрая, може да се върнеш на първа глава. Chapter 1 is setting the scene, but it is important, but it's not to be frightened from it. И първа глава така обяснява каква е обстановката. Тя е важна глава, но тя не трябва да ни плаши. Questions, comments? No? Yes. Аз искам да попитам, защо се получава така, че понякога да губим ентусиазъм, въпреки че правим това, което искаме. Получава се все едно. Аз не искам да загубя ентусиазъм, обаче има момент, в който виждам, че не се получава и примерно си така. Нищо не става. Защо губим ентусиазъм, въпреки че правим това, което искаме? Да, примерно правиш нещо, което искаш, обаче виждаш, че не се получава по твой начин, как си представяш. Why are we sometimes losing enthusiasm, although we do the things that we want to do? Yeah, good question. Много добър въпрос. We talked about this a little at Vita Ram a couple of days ago. Ние говорихме за това преди няколко дена в Vita Rama. One reason for this is that we hear about all these super devotees. Една от причините за това е, че ние слушаме за тези супер предани. Super predani. And then we think, yeah, that's what I also want to be like that. И си мислим, това е, аз искам да бъда като тях. But then
you know, we start the day and something is good, but then we sort of lose energy, and we didn't get quite to the stage of, you know, ecstatic, pure Bhava Bhakti. И ние започваме деня в един момент така ентусиазирано, обаче в един момент губим енергия и накрая не стигаме до това ниво на екстатичната Бхава Бхакти. And so at that point we could feel some discouragement because of a disappointment, finding ourselves something less than what we aim for, what we expect to ourselves. И тогава може да се обезкуражим, защото ние виждаме, че сме постигнали по-малко от това, което сме искали. So that's a natural kind of function of the mind. But along with this comes a self-expectation. We expect ourselves to do more. И това е естествена функция на ума. Но заедно с това има такова очакване. Ние очакваме да себе си да постигнем повече. And we know, because we are told, to do this requires something called surrender. Ние знаем, че за да направиш това, се изисква нещо, което се нарича отдаване. And although we are intellectually convinced, yes, surrender, very good idea. Въпреки че ние интелектуално сме убедени, да се отдам, това е много добра идея. There's something that's inside us that says surrender. No. Има нещо вътре в нас, което казва да се отдам. Не. But then when we hear that no sound, ne sound, then our higher judgment kicks in and says, "What are you saying? Ne? You can't say ne." Като чуем този звук на не, тогава нашият по-висш такъв, по-висше съзнание на съдник, той веднага се намества и казва, какво означава това не? Може да кажеш не. So then what do? You try to elbow that ne voice out in the back and try to ignore it. И тогава какво правим? Ние тогава се опитваме да избутаме назад и да пренебрегнем, да игнорираме този не глас. And so what happens is that ne voice, although it's quiet, it's persistent. Това, което се случва е, че този не глас, въпреки че той е много тих, той е много упорит. And so every time you say, I want to surrender to Krishna. И всеки път, когато ти кажеш, аз искам да се отдам на Кришна, there's this quiet, sweet voice in the back that says, Nay. Този сладък тих глас отзад, който казва Yeah, and so that becomes like a chorus in the back. Това нещо става като един хор, който постоянно повтаря не. I've heard this beautiful Bulgarian choir. What's their name? They did Kṛṣṇa. Yeah, very beautiful. So like that, beautiful voice is going. Аз съм чувал този известен български хор, мистерията на българските гласове, който пееше Кшаштика. И нещо подобно. Много красив хор, който с красиво звучащи гласове, който казва не. So that ne, that's the resistance that we all have. And the first thing to deal with the resistance is to acknowledge it. И това е този не хор, е тази съпротива, която имаме срещу даването. И първото нещо, което трябва да направим е да признаем, че тя съществува, тази съпротива. And the second thing to do is to not judge it.
И второто нещо, което трябва да направим, е да не я осъждаме тази смърт. Which is sort of counterintuitive because we're hearing and reading all these things which seem to be judging that rejection of surrender. Което е да не я осъждаме, което е малко против нашата интуиция, защото ние постоянно четем всички тези неща, които в шастите, които ни казват, осъждат нашето нежелание да се отдадем на Кришна. Now, this is a whole other subject, but if you really study the Bhagavad-gita, Krishna is not judgmental. Това е напълно друга тема, но ако внимателно изучаваме Bhagavad-gita, ще открием, че Кришна не осъжда. For example, in where is it, 12th chapter, Krishna gives us a spectrum of possibilities. You can totally surrender, and then he just says, if you can't do that, then practice, and if you can't do that, then do this, and if you can't do that, do that. Например, от 12 глава Кришна дава един дълъг лист от различни спектри, нюанси на отдаването. И той казва, първо казва, отдай ми се напълно. Ако не можеш да направиш това, тогава направи това. Ако това не можеш, тогава направи следващото нещо. He doesn't spit at the ones on the low end. не заплюва тези, които са на по-ниш началните нива. Of course, at one point he does kind of spit, and that's in the 16th chapter at the demons who insist on being demons. I send them again and again to hell. Разбира се, в един момент Кришна малко наистина така се заплюва демоните, които са много упорити, искат да бъдат демони. Той казва, тези, които упорито искат да са демони, аз ги пращам в ада. But generally he's not judging. Обикновено той не осъжда. He's just encouraging. Той ни само окружава. And how can we encourage ourselves? Okay, step one, acknowledge the resistance. Step two, don't judge. And step three is to imagine the possibility of letting go of that resistance. What would that be like? It's a kind of process of imagining. И как да се окружим? Първата стъпка е да признаем, че има тази съпротива. Втората е да не я осъждаме. Третата е да си представим с нашето въображение какво би било, какъв би бил нашия живот, ако няма тази съпротива. And that's actually an activity of the buddhi, of the intelligence. И това всъщност е дейност на буди, на интелигентността. And together with that buddhi, there is memory. You can remember times when you have made a little progress, or maybe a lot of progress. So you remember that. И тази интелигентност е свързана с паметта, което означава, че ние трябва да се опитаме да си спомним момент в нашия живот, в който сме направили малък прогрес или дори голям прогрес. And what you want to remember is the feeling that you've had at that time. Това, което конкретно трябва да си спомним, е чувството, което сме имали в този момент. Because if that has happened in the past, it can happen again. Защото ако това се е случило в миналото, то може да се случи отново. Then gradually you can find it's possible for those voices, the nay voices, to be reduced and eventually just go away. Тогава вие ще откриете, че е възможно тези не гласове да бъдат намалени и постепенно да изчезнат. And then what's happening is you're transforming what was a voice of apathy, which is to say, essentially a voice that says, I can't do it. Това, което се случва тогава, е, че има трансформация на тези гласове на апатията, които казват, аз не мога да направя това. To a voice of courage which says, I can do it. Те се трансформират в гласове на коража, на смелостта, които казват, аз мога да го направя. Аз мога. I can. Аз мога. Is that okay?
целенасоченост да променим желана природа, да постигнем желана природа, собствена природа. Can we, through determination, attain different nature that we want to acquire? Различно от това, което имаме. Different from the nature we have right now. Kind of depends what you mean by that. Зависи какво имаш предвид. Certain things are part of the package you get with your body. Някои неща са част от пакета, които получаваш заедно с тялото. But Prabhupada often would say, make the best of a bad bargain. И Прабхупад често е казвал, възползвай се по най-добрия начин от вече сключената лоша сделка. You have some expression like that also? Something, yeah. Of course, ultimately, we do want to make a quite profound transformation. Разбира се, в крайна сметка ние искаме да направим една много дълбока трансформация. And we understand everything is possible by the grace of the Supreme Lord. Ние разбираме всичко е възможно по милостта на Върховния Бог. But the key is to be a receptor of that grace. Но ключът е да бъдеш приемник на тази милост. The grace is raining down and we have to be able to catch it. Милостта вали върху нас и ние трябва да имаме, да можем да хванем. It's a long-term project mostly, although there are dramatic moments for all of us. Това е един дългосрочен проект. Въпреки че за всички един от нас има драматични моменти вътре в процеса. Yeah, it can take lifetimes. That sounds a little discouraging. Може да отнеме животи, това звучи малко обезкуражаващо. But the idea in the literature, in yoga literature especially, is okay, whatever it takes, however many lifetimes. Идеята специално в йога литературата е, колкото време отнеме толкова, дори ако са животи. Krishna in the Gita gives the sense that it doesn't need to take very long. В Гита Кришна ни остава с впечатлението, че няма нужда да отнема много дълго време. When Arjuna asks him in the 6th chapter, what about somebody who doesn't reach perfection in this life? Krishna says, well, next life. Когато в 6-та глава Арджуна го пита какво се случва с тези, които не постигат съвършенство в този живот, Кришна казва, ами тогава следващия живот. Or maybe not the next, but the next after that. Или може би последващия. But what's this in comparison with eternity? Но какво е това в сравнение с вечността? And so Prabhupada would so many times say you can go back home, back to God in this life. In fact, he kind of insisted we should plan for that. Прабхупад толкова пъти казал, вие може да се върнете при Бога за един живот. И всъщност той е настоявал, че ние трябва да направим такъв план за нашия живот, за един живот. And there was that famous time, where was it? San Francisco. Prabhupada said, to go back to Godhead, you have to be 100% pure. И това е този известен случай, когато в Сан Франциско Прабхупад веднъж казал, за да се върнете обратно при Бога, вие трябва да бъдете 100% чисти. And devotees were like, right. Приемите малко си казва, да. And he was just getting up and leaving the room. It was the end of his talk. And he saw the devotees were kind of depressed. He said, okay, 90%. Той казва, че завършва лекцията и ставал да си тръгва, за да си тия стаите и гледа, че преданите били малко депресирани. И казал, добре, 90%. They were still looking depressed. Те въпреки това продължавали да се изглеждат депресирани. Okay, 80%. Каза, добре, 80%. Yeah. And then finally said, all right, 75%.
Той пак той накрая казва, добре, 75%. But his point was that chanting the Maha Mantra is that potent, and that if we keep to this practice, then it's all possible. Но това, което той казва, че повтарянето на Харе Кришна мантра е толкова могъщо, че ако ние просто продължаваме да го правим, тогава това е възможно. Възможно. Okay, one. Raj, can we say that we can try to achieve as many as possible from this 75% and hope that the Guru I'll make up the rest. Translate. Може ли да кажем, че ние трябва да се опитаме да постигнем колкото може повече от тези 75% и останалите, които не можем да постигнем, нашия гуру, той ще ги допълни, ще ги добави. Yeah, we have a saying in English, it's not what you know, it's who you know. Да, имаме така поговорка на английски. Няма значение колко знаеш, важното е кого познаваш. So when you're coming, to the gate of Vaikuntha and Jai and Vijay are there going, who are you? И когато стигнем до портата на Вайкунта и там са Джай и Виджай, и те ни погледнат така и кой си ти? Hopefully you're not naked. Няма да сте голи. Then you just point to Guru and say, I'm with him. Просто посочите Гуру и казвате, аз съм с него. Okay. Добре, окей, айде. Riva. So, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you all very much indeed, and all best wishes for you. I'm rushing off tomorrow early. Желая ви всичко хубаво. Аз си тръгвам утре рано сутринта. And we look forward to seeing you again whenever we see you again. И се надявам да се видим отново. Тогава, когато се видим отново. Srila Prabhupada ki Jai. Gaur Premanand. Haribo.
Thank you.